For decades, Arabs have migrated to countries across Europe. هناك مساهمة بالدم، مساهمة بالجهد في سبيل إقامة الدولة عمرانا وإقامتها من الناحية الاجتماعية. I found several hundred comments about burning mosques, shooting immigrants, shooting Muslims. Most integrate successfully, but others become marginalized. من الطبع بدك تروح تطخطخ، بدك تعمل مشاكل، بدك تعمل مصاري، بدك تعمل أي شيء. This film offers rare access inside mainly Muslim communities living in deprived areas in 3 different European countries. Some have been subjected to racist attacks, others have been radicalized, others still have struggled to integrate. C'est Monsieur Média qui a mis le nom que Molenbeek, mais sur place, c'est l'une des communes où tout le monde a le meilleur vivre ensemble. C'est tout, c'est pas les jeunes certes. On a été par exemple fichés parce qu'on vient de Molenbeek. أنا بتهم بالدرجة الأولى المخابرات الدنماركية. ظلم إنه ابني أنا يضل 2.5 بانفرادي. ليش؟ Molenbeek, in the western quarter of Brussels, is home to a large Arab community. Densely populated with some 100,000 residents, Molenbeek's social problems are indisputable. Just a 20-minute walk from the historic centre of Brussels, Molenbeek is a district that attracts first and second generation immigrants. Most are Belgian citizens, and while some have done well, others are struggling to find their place. It's a largely Arab district, home to the majority of Muslims in Brussels. Many in Molenbeek see themselves as increasingly marginalized in a wealthy European capital. قبل ذلك اشتغلت في مناجم الفحم الحجري، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المدن وكونت عائلات هنا. والتكاثر هذا لم يصاحبه سياسة في توزيع السكن بطريقة علمية أو بطريقة إيجابية تسمح باندماج إيجابي وسلس. فتكونت جيتوهات حول هذه الأحياء الشعبية. In 2015, the municipality gained global notoriety when it emerged that several of the perpetrators of the Paris gun and bomb attacks were from Molenbeek. Déjà avant les attentats, il y avait de la discrimination envers les Molenbeekois. Nous avons un taux de chômage des jeunes qui varie entre nos quartiers entre 30% et 50%. Donc c'est-à-dire que nous avons des quartiers où un jeune sur 2 n'a pas d'occupation principale, soit à titre professionnel ou d'études, pendant la journée. C'est évidemment le lit de grandes difficultés pour ces jeunes qui ne se projettent pas dans le futur. Dat is een heel moeilijke vraag. Dus nu... Molenbeek was een probleemgemeente of stad, maar er zijn veel probleemgemeenten en veel probleemsteden. Volgens mij is dat een beetje juist toeval dat Molenbeek dat vooruit. Dan bleek dus dat er radicalisme en extremisme, niet alleen in Molenbeek was dat een probleem was, een olievlek, dat over de grote steden... While clearly most people in Molenbeek live normal lives, albeit under challenging social conditions, some do not. It's not easy to explain why a small group of young men from one single municipality chose a path of violence. An unknown number left to fight with groups in Syria around 2013 and 2014. Some others were involved in the attacks on Brussels airport and on the city's underground in 2016. A survivor of the group involved in the Paris attacks was captured in Molenbeek 4 months after the attack in the French capital. One Belgian intelligence officer alleges that had authorities listened to a local informant, he would have been captured earlier. Ik durf wel hier heel duidelijk stellen dat men Salah Abdeslam, die op 18 maart 2016 is gevat door
de Belgische autoriteiten vroeger had kunnen gevat worden. Dat is zeker wel wanneer men dus... The informant who helped the Belgian authorities followed Salah Abdel Salam after his return to Molenbeek, but it's alleged his information was ignored. Hij moet zeker gerespecteerd worden. Hij en zijn familie hebben heel veel geleden onder die feiten. Ik wil dat hier heel expliciet zeggen. Men probeert hem echt wel te vernietigen, zal ik zo zeggen, een karaktermoord te plegen. Zij zijn in zekere zin wel slachtoffer. Abdesalam's role in a shootout with police while attempting to evade capture led to a 20-year prison sentence. Racial tensions are cited as one reason why some young people in the district are drawn to political violence. In a rare interview, a Belgian-born radical who traveled to fight abroad explains his motivation. La jeunesse, l'enfance, elle est classique pour beaucoup de maghrébins de Bruxelles. Donc on a fait le parcours scolaire normal, maternelle, primaire, secondaire, jusqu'à avoir un diplôme. Le chemin, il est assez classique. Jusqu'à la école, voilà, suivi normal, le sport, intégré dans la société, tout est normal, quoi. Jusqu'à, voilà, une enfance classique. Non, c'est plus complexe. C'est pour ça qu'ici, quand on est ici, on grandit ici, on fait les études ici, on pense qu'on fait partie du système. Mais c'est qu'avec le temps, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans plein d'institutions, qu'on va vous rappeler que tu n'es pas un enfant d'ici, tu n'es pas ici, qu'on va te repointer du doigt, que tu seras toujours qu'un musulman. On catégorie les gens. Non, moi j'étais pas égaré. Et c'est là où l'image, où vous, les médias, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous avez tous l'impression que tous ces jeunes qui sont partis, c'est des sans-boulot, ils n'avaient pas d'argent, pas de vie, que des gens qui traînaient dans les rues. C'est totalement faux. Moi j'étais très très bien intégré. Je travaille, voiture de société, très bon mode de vie, travaille très très jeune. Mais qu'est-ce qui a poussé à faire ça? C'est que pendant qu'on travaille, qu'on avait tous ces sociétés, c'était juste cette fierté. This so-called sense of self-pride led him to travel abroad to fight before returning to Belgium. L'Occident n'a pas changé, au contraire, c'est qu'aujourd'hui, avec le conflit qu'il y a eu, on voit un peu l'hypocrisie du monde occidental, arabe, musulman, voilà. C'est que ça n'a pas changé du tout. Aujourd'hui, on peut encore le remarquer dans les médias, la liberté d'expression contre les musulmans. Tout le monde peut insulter l'islam, tout le monde peut tout faire, mais si nous on a le malheur de parler ou de dire quoi que ce soit, voilà. La persécution en Chine, les Ouïghours, la Birmanie, la Palestine, ça ne change pas. The effect when a family member travels to fight abroad is immeasurable. Saliha Ben Ali is a second-generation immigrant whose parents arrived in Brussels in the 1970s. She grew up, had children of her own, and everything seemed normal. In 2014, after her son was killed in Syria, she founded the Save Belgium Foundation. It seeks to prevent children of immigrants from being lured into armed groups. Today, she urges Molenbeek parents to be watchful for warning signs. Parce que je savais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son comportement et dans la pratique de l'islam, qui était très radical, très extrémiste. Par exemple, il ne voulait plus qu'on regarde la télévision, il ne voulait plus dans la voiture que je mette la radio, il tournait les cadres de photos, il a abandonné tous ses amis parce qu'il disait que c'était des koffars, mais il s'est fait des frères dans l'islam. C'est un réseau qui est derrière ce changement et le départ. Mais il procède par étapes. Donc d'abord, ils vont approcher le jeune, c'était surtout les jeunes du quartier, pour expliquer un petit peu que la société belge considère les musulmans, les jeunes arabes et les musulmans comme des pestiférés, des terroristes, des handicapés. Parce que j'ai été voir la ministre de l'Intérieur à l'époque, Madame Joëlle Milquet, et je lui ai parlé, je lui ai fait part des départs en Syrie. Elle m'a dit « Mais Madame Ben Ali, ça fait partie de votre communauté musulmane, vous devez régler ça entre vous. » Je lui ai dit « Excusez-moi, tous les enfants qui sont partis sont nés en Belgique. Ils ont grandi dans vos écoles. Il y a même des Belges qui sont partis. » Ils ont commencé à s'inquiéter quand
des jeunes commençaient à revenir et pouvaient prétendre à un problème de sûreté nationale. Later, it emerged that a Belgian farm worker and serial protester was also a leading recruiter for ISIL. Those who knew him spoke of a charismatic man with a cartoonish personality that enthralled youngsters. Et Bruxelles, et il a été repris par Jean-Louis Denis, un converti, un Belge converti, et d'origine belge, de maman et de papa. Il a toujours habité à Ixelles, une commune assez bien à Bruxelles, et il s'est converti à l'islam en 2007, et il avait un passé de dealer de drogue et de gigolo. Ensuite, quand il s'est converti, il a tout de suite répandu une espèce de street da'wah, prêche de rue, qui, soi-disant, défendait les jeunes d'origine musulmane, arabe, qui étaient en fait non acceptés en Belgique. Et donc, il a suscité l'intérêt de ces jeunes en disant « Je suis là pour défendre vos droits et pour que vous puissiez vous exprimer ». Over several years, Jean-Louis Denis lured a number of young people into joining groups of Syrian fighters. The impact of Denis' recruitment drive was felt far beyond Belgium. Jean-Louis Denis a recruté plus d'une centaine de personnes. Il a été accusé d'avoir recruté minimum 2 mineurs, 15 et 16 ans. Parce que c'est les seules preuves qu'ils avaient. Mais nous, ce qu'on sait, parce que je connais tous les parents concernés par le départ de leurs enfants, il a recruté plus que 2 mineurs. La première fois, il a été condamné pour 10 ans. Après, le procureur du roi a fait appel de la condamnation parce qu'il exigeait 15 ans. Mais comme il avait des bons avocats, 3 avocats, il a pu prouver qu'un certain Abou Jaber travaillait comme un dic de la police et était dans le même groupe que Jean-Louis Denis. De ce fait-là, lors de l'appel du jugement, les avocats ont pu prouver que si Abou Jaber n'avait pas été là, Jean-Louis Denis n'aurait pas recruté. Abu Jaber, also known as Abdel Khadar el-Farsawi, was alleged to have had close links with Jean-Louis Denis. In court, it was claimed that Abu Jaber actively recruited young people. However, lawyers for Denis claimed Abu Jaber was a police informant, something the Belgian authorities did not deny. Denis' 10-year sentence was later reduced on appeal to a 5-year term. J'ai vu les dossiers, j'ai vu les 49, et à chaque fois qu'il y avait le nom d'Abou Jaber, il était effacé. Et quand le président de la cour, donc le juge, a demandé que ce personnage vienne témoigner, c'est le procureur général fédéral de Belgique qui est venu et qui a dit « pas question, il ne va pas témoigner ». Civic leaders struggle to explain why some people turn against the cities where they live. Et à un moment donné, certains de nos jeunes, mais tout comme des jeunes à Marseille, des jeunes à Paris, des jeunes à Madrid, des jeunes à Berlin, sont endoctrinés dans cette idéologie avec ces pensées qui sont des pensées extrêmement violentes et singulièrement vis-à-vis de la société dans laquelle ils vivent. Parce qu'ils peuvent voir que par rapport à toutes les attaques qui ont été perpétrées par des loups solitaires, comme ils appellent, ce sont des gens qui n'ont ni jamais été en Syrie, ni entraînés, ni rien. C'est des personnes qui ont été endoctrinées ou travaillées, ou je ne sais quoi le terme, ici, à cause de tous ces faits qu'ils vivent sur leur propre terre. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. وفي كثير من الأحيان يكون هناك فراغ
الفراغ الذي لا يملأه لم تملأه المدرسة ولا يملأه المجتمع المدني بكل مكونات المجتمع المدني، جمعياته بمساجده. Qui n'ont pas de projet d'avenir et qui se sentent mis sur le côté de la société. Déjà avant les attentats, il y avait de la discrimination envers les Molenbeekois. كانت هناك جهة تعطي أجوبة عاطفية. أنت حرمت من حنين الأب، أنا أبوك. حرمت من تهميش اقتصادي، هذا المال. حرمت من تهميش اجتماعي، أنا أعطيك مجتمعا تعيش فيه بكذا وكذا. Après, chacun est des loups solitaires. Si ça continue comme ça, ils vont en créer de plus en plus avec encore les nouveaux sujets qu'il y a sur l'islam. Ils vont en créer et en créer et en créer. Ça, ce sera toujours. Mais c'est pas tout Molenbeek. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a côtoyé ça à Molenbeek. Stockholm, the capital of Sweden. Known internationally for its tolerance and as an advocate of human rights, over 100,000 people have migrated to Sweden each year since 2012. While many Swedes welcome new arrivals, there is a vocal far-right minority who believe that Sweden's Nordic culture is being irreversibly diluted. In December 2019, Expo, a Swedish anti-racism magazine, published a report into far-right underground anti-immigration groups. These groups operate online and call for Muslims in Sweden to be murdered and for arson attacks on mosques. The report found 40,000 people were members of this closed online community. Well, I found several hundred comments about burning mosques, shooting immigrants, shooting Muslims. There were comments about ethnic cleansing, like getting rid of the Muslim plague in Sweden, or killing the Afghan parasites, and that the Swedes should get weapons to get rid of these parasites that are infecting Sweden, and things like that. The comments that really shocked me about Muslims were those about exterminating Muslims from Sweden, like cleaning Sweden from the Muslim population. People saying things like, I want to exterminate them, or we should get rid of every Muslim. And I remember one comment where one man said that we should divide Muslims into two different columns. Those who are religious and practicing Muslims, and those who are not. And those who are practicing the religion, we should get rid of them. The Expo report was critical of the right-wing populist Sweden Democrats Party, accusing it of inciting hatred against immigrants. It's a charge that the Sweden Democrats vigorously deny. They use for some individual, for example, in a local chapter, who writes something horrible on Facebook, and we immediately expel that person, but then they make that something that should be representative of the whole party, and I think that's deeply unfair. It's basically the same thing as saying, yes, because one immigrant commits crime, all immigrants are criminals. That's the same logic. I did see some official representatives from the Sweden Democrats in these groups. I did not see them writing anything about violence or things like that. But it just goes to show, I think, that they are in these groups. They must have seen some, at least, of these comments. That's what I think. If you look at our party, our policies, there's nothing racist about it. It's nothing, no extremism, no far right. I would say that we are, in a European perspective, center-right. We are not a racist party or an extremist party. That's just propaganda today, I would say. For many years, there have been people out there with racist ideas, intolerant ideas. When you ask them in different surveys, they will say that they don't want a Muslim as a neighbor. They don't want immigration. But they didn't vote for a far-right party. The big shift in the last 10 to 5 years in Swedish politics is that suddenly those voters
found the Sweden Democrats as their new alternative. The far-right Nordic resistance movement says it seeks a state with authoritarian leadership. It shuns publicity, and a spokesman only agreed to be interviewed under conditions of anonymity. The main issues, we have a lot of issues in Sweden. One of the biggest one is the immigration. Too much immigrants from all over the world, different ethnicities, different cultures, everything just mixed up. Sweden's hardline anti-immigration activists became emboldened by the growth of far-right politics in the country. Some openly attacked Muslims, others stayed in the shadows. People are afraid to join us because media, they write about us in a bad way, and I think when we meet people on the streets, we're on the streets in every city, all around the Nordic countries, so we just hear good from the people. So we're not far right, we're not capitalists, we're not Marxists, we're like in the middle, a third way to go. For Swedish Muslims, sadly enough, it's clear for them, I think, that they are described as, pointed out as the big out group in Swedish society, the group who carries and symbolizes everything that is not welcomed here. And that is a heavy weight to carry on. Yeah, we have to stop the immigration and send people back home. The Rinkeby district in Stockholm is largely made up of first and second generation immigrants. These locals complain that the Swedish authorities have left their suburb behind. They claim they're open to racist attacks from far-right groups in a suburb plagued with social problems. Mohammed Haji Farah is a well-respected community figure known as the Sheikh of Rinkeby. Originally from Somalia, he blames local authorities for allowing the district to become run down. بوليس ستيشنka hataa uu ka tagay ay noqotay in nacastii iyo hubkiina ay soo galaan ayaa waxay noqotay in dhibaatooyin ay nagu dhaceen xagga caruurta. I think a lot of people that live in Rinkeby feel very detached, and because, as I mentioned before, it's because of the services that don't exist here and the poorly school results that also come out from this area. But also a lot of the projects that exist in Rinkeby are often very short-term, so there's not a long-term funding that exists. في شباب كتير ما عندهم شغل ولا عندهم ضمان للمستقبل. فعايشين ومش عارفين ليش. التكسير من جهتين، من الحكومة ومن الشباب. فقرنا وبدن yahay taas ayaa waxay keentay in lagu calaameeyo maadaama Sweden ay tahay dal aad u dhaqaale fiican oo aad u maartay kor u sareeya dadka liita ayay xaafadda tahay markii loo fiiriyo bifarqan ahaan Sweden ama Stockholm. Waxaan arkaynaa xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga guryaha, xagga shaqada, xagga meel walba inay markii loo fiiriyo Stockholm. Muslim communities living in deprived areas in several European countries say they are marginalized by state agencies and fear the growing far-right movement. In parts of the Swedish capital, Stockholm, many locals and community workers tell similar stories of neglect by the state. But their chief concerns are racial discrimination and threats from far-right groups. Al Jazeera sought to put these concerns to the Swedish government. The Culture and Democracy Ministry referred Al Jazeera to the Ministry of Home Affairs, who refused to comment. Similarly, Sweden's Ministry of Justice and Migration declined the opportunity to give a statement. The problems of Stockholm's suburbs have festered for decades. Hassan Zatara was a young Palestinian store owner working at his small shop in the southern suburb of Hägerstensosen.
In 1992, Zatara was shot in his shop by Jon Ausunias, infamously known as the Laser Man, as he carried a weapon equipped with a laser sight. Ausunias targeted immigrants, including Hassan Zatara. Zatara was paralyzed in the attack, and his speech remains impaired. كان عندنا خوف كتير الأجانب بهداك الوقت، كتير تخوفنا. كل واحد يعني عم بتساءل يمكن دوري اليوم، هذا يقول له دوري. كنا احنا سهرانين مع أصدقاء لنا في البيت، فكل واحد يقول والله صار الواحد يخاف يمشي بالشارع، يعني يمكن يكون دوري أنا. فطخوا قبل حسن تقريبا 11 شخص. يا رب يا رب يا رب يا رب. كان حسن في المحل تبعه، طبعا المحل في طاولة، هو ورا الطاولة، فدخل هو بيقول لك ملتم، هو اللاسر منن، فضربه في رصاص. ضرب برصاصتين، يعني الرصاصة اللي دخلت في دماغ رأسا. فهذا يعني تأثير الرصاص، هذا هيك صار وضعه، إنه صار عنده شلل نصفي بالبداية وفقد الكلام. With the high level of hate crimes in Stockholm's immigrant suburbs, a group of Swedish Somali women decided it was time to act. Following the deaths of several boys in gang-related violence in the area, the women founded the Mothers of Rinkeby. Patrolling in small groups in all weathers, their on-the-ground presence aims to turn teenagers away from gangs and gun violence. These mothers and grandmothers, who asked not to be named, say they are changing lives for the better. waxaan u soo baxnay waxa weeyaan dhalinyartii oo aan tusaynay inaan joogno aan garab joogno oo banaanka u soo baxin aan anaguna wala soo baxnay dadka maxaafadda degana ina wayna soo dhaweyso oo ay nagu raacsan tahay fikirkaas waxaan qabanaa waan wareegnaa habeenkii markaan wareegno haddii aan aragno caruur wax samaynaysa waxaan idhahnaa waxaan wax fiican maaha. كل أنا أهانتيدا مركان المها أنت بدن مدام المها وين أنا لشقيه بنان كان أن مركان جو أن أنت بدن لكل مو لا نشكيستو وحيات وشكتن معناها إن أن سفي عن لولا معناها بقمين هذا بوليسا هذا سوشيال أنت ما معناها aad macnaha aysan soo dhaweynayna soo dhaweynaysak annaga baxnaa waan wareegnaa carruurta waan la kulanna xaafadda un baan anagu ammaankayga aan u baxnay inaan dejinno markay kacsan marka booliskuna shaqadiisa annagana shaqada. Many in Stockholm's Arab communities feel let down by what they see as a lack of positive engagement by the Swedish authorities. They view with increasing concern the rise of the far right, the associated anti-immigration movement, racial abuse, and racially motivated attacks. Al Jazeera approached the Swedish police authority, seeking its view on the alleged failure of law enforcement to adequately protect immigrant communities in Stockholm. They refuted the claim, stating, "The mission of the Swedish police is to reduce crime and increase public safety, disregarding background or ethnicity." Neighbouring Denmark also has a sizable Arab immigrant population. The country witnessed widespread protest in 2005 when a Danish newspaper published cartoons of the Prophet Muhammad. Muslims in the country were deeply offended and demonstrations followed. Norrebro is a suburb in the northwest of the capital Copenhagen. It's a multi-ethnic community where almost 1 in 6 people does not hold a Danish passport. Like many communities in Europe with a sizable immigrant population, Norrebro is a melting pot of cultures. Some individuals integrate well into Danish society. Others struggle to balance integration with maintaining their religious and cultural roots.
the religious barriers has been a huge part of the mistrust, really. And I think being a Muslim in Denmark is probably pretty difficult. Not as that you can't practice your religion, but because you can. This is by law. So there is no inhibitors in that area, but the whole terrorist thing that's been going for ways of Islam has been a huge problem, and it just shows so much distrust, and it's a distrust that's really difficult to overcome. Some marginalized people drift into criminality. Those who do speak of a two-tier system, with Danes on the top of the social ladder and Arabs on the bottom rungs. يعني إذا واحد هلا ده واحد دنمارك الأصل بموت بنطخ دغري بلاقوا مني طخه دغري جيب لي واحد عربي بنطخ ما بيعرفوا مين. ليه ما بيعرفوا مين؟ مات نقتل ما بيعرفوا مين. ما بدهم يشتغلوا، بدهم يفوت، بدهم العرب يقتلوا بعض، بدهم العرب يفجروا بعض، وهن مسألين هن يلا عربي يلا. يعني المجتمع الدنماركي لم يقدم لهؤلاء الشباب البديل. يعني في كثير من الأحيان أبنائنا يشعرون بالتهميش من قبل المجتمع، ويشعرون بالملاحقة من قبل الشرطة، ويشعرون بالتمييز داخل المجتمع الدنماركي. ولذلك كثير مما يقومون به هو دوافعها انتقامية من المجتمع الذي يعيشون فيه للأسف. صار في تركيز يعني جدا 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 كبير، خصوصا من الأحزاب اليمينية العنصرية اللي بتتمنى انه طبعا ما يكون في ولا مسلم في الدنمارك ولا مهاجر في الدنمارك، ومن الصحافة الدنماركية اللي هي طبعا مسيرة من ناس معينين لهم طبعا هدف معين من انهم ينشروا الأخبار محمد وحسن اللي هم مجرمين، مش أخبار محمد وحسن اللي هم فعالين في المجتمع، أخذوا تعليبهم والآن عم يشتغلوا دايرين بالهم على شغلهم. ففي تركيز على مين؟ على المجرمين. للأسف الشديد هذا بيزيد العنصرية في المجتمع الدنماركي. Many feeling that their parents were subjected to a persecution that they now suffers in the second generation or third generation. And on top of that, if they also suffer discrimination in a European setting, you learn that you are kind of a second-class citizen because of the legislation which prevents you from accessing the same rights as others on an equal footing. That may lead to radicalization of some of the youngsters, yes. Like in Stockholm, Norrebro in Copenhagen has an ongoing problem with gang violence, drug dealing and robbery. المجرمين ورجال العصابات هذا طبعا من دور مين؟ من دور الأجهزة الأمنية. فهذا يثبت أنه في تقصير من الأجهزة الأمنية بتأمين أو بعدم السماح بوصول هذه الأسلحة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الشباب ولهؤلاء العصابات. فمعناته هاي يعني شغلة أمنية إحنا بنعتبرها من إيش؟ يعني مسؤولية الأجهزة الأمنية. ولكن اللي بيصير شو هو؟ انه اليمين المتطرف والاعلام الدنماركي بيستغلوا اجرام هؤلاء الشباب لشيطنة المسلمين كلياتهم وشيطنة المهاجرين كلياتهم، وعمل يعني ايش؟ قوانين بتحاولوا انه ايش؟ تسكر حدود الدنمارك، يعني ايش؟ ما يدخل عليها لاجئين بالمرة. Closing the borders would clearly have little impact on those born and raised in Denmark. One such man chose to leave and fight abroad. يعني هو أنا وصغير كنت أدرس، بس لما كبرت فتنا بأعمار الجاهلة، صار الواحد يمشي مع هذا وهذا وبعد عن المدرسة، صار يفوت مثلا انتوا بتقولوا له عصابات ومع عصابات، نحن بنقول له أصدقاء. أنا خلان هون وربيان مع الدنماركية.
2013 تعرفت على أجانب. أنا لما سمعت رفقاتي كانوا يحكوا إنه المسلمين كيف بيتذبحوا بيتقتلوا ببلادنا، الواحد فكر إنه الحياة هون ما جاي الواحد بشي من الحياة هون، مشان هيك الواحد أفضل ينزل يساعد المسلمين تحت. أنا ما حدا بيعلم فيه وين كاين وشو عملت. Who in Denmark is persuading these young men to fight in Syria? An older man, said to be a leading radical in the country, might have the answers. But when approached, he refused to answer specific questions. والله يا هاف كفار جورناليستا كوم انترفيو ما إجلسهم هم داخل ولاء والبراء دكناك إلسك في الله سبحانه وتعالى هنكم في سيريوس كفار هنسكباتشين بين هنا ليجلا كافر بالله هم بيكون هنا والله يا بدو أقول ناي قول ناي Farid Shehadeh was born in a Palestinian refugee camp in Lebanon and arrived in Denmark in 1987 when still a teenager. He's now a community worker working closely with disaffected youths from the area. A former kickboxing champion and gang member, Shehadeh now works with young people, steering them away from criminality. في النادي كنت في كوبنهاجن، وبعد ما خلصت النادي طلعت من النادي ففجأة صار اطلاق نار علي وكلت طلقة أنا في فخدي من تحت، وطلعت هيك الاثنين مقنعين وركضت العكسي، فحط النارية ورجع لي طرقني 4 كلت 5 فوقعت في الأرض، اجي شمال انشلت واجي اليمين كسر عض مرتين، لا أدري إن من أطلق النار علي، ناس مقنعين اجوا مجهولين. The shooting incident transformed Shehadeh's life. He turned his back on gangland and devoted his energies to helping young people. He now teaches self-defense and, at the same time, shares his story. باجي هالمناطق أيام بعرف بعض الشباب دربتهم منه صغار بالنادي، وبعض الشباب بنحب نجيبهم على النادي، وهاي المناطق يعني الإجرام تخلق منها. يعني حتى الشباب إذا ما بتسحب من هذا الجو أنت من أول الطريق، فإذا فاتوا بهذا الجو صعب ترجعهم. Despite Shehadeh's efforts, a number of young people from the area did leave Copenhagen to fight in Syria. One such man, born in Denmark, claimed to have recently returned from Syria. Med alt det der dårlige ting, men selvfølgelig, det er derfor, de giver dig lyst til at sige, okay, du kan være fri, du må gerne sælge, du vil dit, de sidste inderst inde, det er dem, der tjener penge på det. Det er dem, der får det ind i landet. Det er dem, der gør det. Det er dem, der er tredje. Bagefter, de tager ham der, hvor han hedder Mohammed, Hassan, Hussein, Abdi, alle de der drenge der. Så tager de dem, de smider dem i fængsel. It's not just young men who travel to fight in Syria. A number of women went too. The facilitator was said to be an Arab woman who escorted the young women through Copenhagen airport. It's believed that a number of those who traveled were killed in Syria, while others remain unaccounted for. According to a source connected to fighter groups in Syria, this facilitator enjoyed protection from security authorities in Denmark, an allegation which cannot be independently verified. Dr. Jihad Samsam is a well-respected Syrian doctor who's lived with his family in Denmark for many years. Dr. Samsam's son, Ahmed, in his 20s, traveled to Syria in 2012 to join the Free Syrian Army to fight against Syrian government troops. He's in prison in Spain. Ahmed agreed to be interviewed by phone. انت منين تتصل؟ يبدو لي من رقم اسباني. وين انت يا احمد؟ من الحبس، من داخل القسم الانفرادي. كنت انا بسوريا بال 2012 و2013. دعم المخابرات الدنماركيه كان يدعموني بالمصاري ويدعموني بادوات
ادوات حربيه، يعني مثلا دروع ضد الرصاص ونواضير ليليه ونواضير اللي بيشوفوا كم المساحات. هم لما رجعت انا من 2012 لما رجعت على الدنمارك، جو عندي قالوا لي نحن بدنا نطلب منك بس تساعدنا هون عشان ما يصير ضربات ارهابيه بالدنمارك. قلت لهم انا متفق معكم لانه انا عندي من العائله تبعتي كمان بيستخدموا المواصلات العامه يعني، فانا عندي ايضا عندي رغبه انه ما يصير هذا الشيء بالدنمارك. بصراحه يعني عرفنا حتى قبل اهلي امي وابي، وحكى لنا اياها بعتقد لانه كان خايف ناخذ عنه صوره غلط، انه هو كان في تعامل بينه وبين المخابرات. فهو انا متاكده انه كان خايف انه اهلي مثلا امه وابوه ولا المجتمع اللي نحن عايشين فيه ياخذوا عنه فكره انه هو خاين مثلا، وهذا هو ما كان. يعني هو كان مجرد تعامل انه نابع من حبه للدنمارك ونابع من انه هو حابب يساعد الدنمارك ويستفيد بنفس الوقت ما يضر غيره. لما وصلت المرحله انه هو حس انه ممكن يضر نفسه ولا يضر غيره وقف التعامل. لانه طلبوا مني بال 2015 طلبوا مني بشهر تقريبا شهر 6 7 اني اروح انضم لداعش عشان اخترقهم ويعني ساعد المخابرات الدنماركيه. قلت لهم انا هذا الشيء يعني داعش ما مهدد الدنمارك، يعني داعش ما عنده ولا شيء مع الدنمارك، فانا ليش لا احط حياتي بخطر وادخل اخترق منظمه خطيره وارهابيه يعني، وبقدر اعرض حياتي للخطر وعرض حياه اهلي للخطر كمان. رفضت هذاك الشيء، ومن وقت من هذاك الوقت يعني قطعوا معي كل شيء. For the next 2 years, Ahmed Samsam lived quietly in Denmark. Then, in 2017, he traveled through Copenhagen airport without incident and boarded a plane for a holiday in Spain. He was arrested near the coastal town of Malaga and charged in Spain with having links to an armed group. 12 months later, he was sentenced to 8 years in prison for joining ISIL. تهمة الإرهاب تهمة هم لصقوها في، لأنه البلد اللي أنا خلقت فيه واللي أنا عندي جنسية دنماركية ما اتهموني بالإرهاب، فلما جيت لهون عطلة سياحية اتهموني بالإرهاب وحبسوني، مع إنه جيت أنا على هذا البلد بال 2014 قضيت فيه 7 أيام سياحة كمان، وما اعتقلوني بال 2014. فبعد 3 سنين اجيت مره ثانيه على السياحه هوني، وضليت 14 يوم وهن ضلوا مراقبيني من اول يوم لاخر يوم، واعتقلوني واتهموني بالارهاب. قالوا السبب اني كنت انا بسوريا بال 2012 و2013. لما مسكوه باسبانيا صاروا يقولوا انه هو مع داعش، واحمد ما مع داعش، احمد ما نزل على سوريا بال 2014. الدنمارك نزلته، هي نزلته بال 2011 و2012. نزل على سوريا قعد 2 أسبوع أول مرة أو 3 أسابيع ورجع. كانت معه صحفية دنماركية صورت كل شيء جوا، قعدت معه. هل هي إرهابية مثله ولا هو إرهابي وهي لا، ولا لأنه عربي هو إرهابي وهي دنماركية ما أنا إرهابية؟ نزلت معه وصورت كل اللي معه بالغرفة، وطلعوا لهون وبثوا البرنامج بالدنمارك وما عاقبته الدنمارك على هذا الشيء. ليش هلا اسبانيا بدها تعاقبه؟ لم يتم اعتقاله ولم يتم توجيه اي تهمه الى احمد في الدنمارك من سنه 2013 الى سنه 2017 وقت غادر الى اسبانيا اطلاقا. بل كان عادي جدا. حتى نحن عندما طلبنا من المخابرات يعطونا بكافتلسي يعني تاكيد انه هو ليس محكوم ارهابيا ولا متهم ارهابيا في الدنمارك، كان الجواب نحن لا نستطيع لا نعطي تأكيد ولا نعطي نفي. أحمد انفرادي لهلا 2.5 سنين انفرادي. تخيل أنت 24 ساعة بغرفة مسكرة عليك، أكل اللي الحيوانات ما بتاكله. ليش؟ شو ما عندهم ولا دليل ابني عمل شيء. يعني كانوا يعطوني معلومات كيف الواحد بيكشف التجسس ضده، ولا بيكشف اذا في حدا متابعه، ولا وشويه تدريبات كمان بالمسدس، شويه تدريبات عسكريه. هل تتهم الحكومه الدنماركيه بتجنيدك والتخلي عنك فيما بعد؟
نعم اكيد لانه هن اللي عطوا الشيب كيف بيقولوا بالعربي، هن اللي عطوا اللي حذروا مثلا اسبانيا، قالوا لهم في واحد ممكن يكون ممكن يأسس خطر على الامن تبعكم، تابعوه انتم لما بيجي لعنكم على اسبانيا. فهم ظلوا متابعين هون باسبانيا 14 نهار وما لقوا عليه شيء. يعني باخر نهار انا كنت مسافر. أنا بتهم بالدرجة الأولى المخابرات الدنماركية، ولازم اللي ورط ابني يدفع الثمن مثل ما قعد ابني، لازم يدوق اللي داقوا ابني. ظلم إنه ابني أنا يضل 2.5 بانفرادي. ليش؟ Al Jazeera sought to corroborate the Samsam family's claim that Ahmed had worked for Danish intelligence. After a lengthy correspondence with different agencies, including Denmark's Foreign Affairs and Justice Ministries, the team did receive a response. It was from PET, the Danish Security and Intelligence Service. The agency refused to comment on whether or not Ahmed Samsam was sent to Syria as an agent of Danish intelligence, offering instead a one-line reply. It read, PET cannot comment on your inquiry, since our service cannot comment on specific persons. This journey through 3 European countries raises as many questions as answers. Many second-generation Arab immigrants struggle in their adopted countries. Young people in deprived city suburbs can find themselves exposed to criminality or even the lure of fighting in faraway conflicts. In these poor districts, where people feel marginalized by state agencies and fear the growing far-right movement, hope may be plentiful, but optimism is in short supply.